Thank you guys for welcoming us today. I'm part of a team that's from the University of Minnesota and Mayo Clinic. We thank also Shifa Clinic for being here and providing all of the free screening as well. Just to give you a little bit about my background, I'm a clinical research scientist. I study diseases that impact populations quite heavily, and in particular, populations that have not been part of clinical research. One of the reasons why we're here today is to talk about colon cancer and why it matters. Just to give you a context, colon cancer is the second or third largest cause of cancer in the United States alone. It affects both men and women, so it's not just one, sex versus the other. Every year, about 150,000 individuals are diagnosed, and about 50,000 individuals die from this disease. So I'm going to go ahead and translate that into Somali. sababta maanta u joogno maxaa waaye inaan ka hadalno cudurka oo ku dhaco mindhicirta sababta muhiimad u tahay inaan ka hadalno cudurkan waa cudurka saddexaad ugu weyn oo wadanka dadka dilo oo kansar ku dhintaan Mareykanka laga hadlayo ninka dumarka walbadooda ku dhacaya sanadkii maxaa lagu sheegaa 150,000 in cudurkan laga helo and حوالي about 50,000 in maxaa u dhintaan qofka markuu sii weynaanayo waa risk u keenayso inuu cudurka qof ku dhici karo laakiin maxaa la arkay dad badan oo yar ayagoo sodomadood ku jiro in aan lagu harko cudurkan and cudurkan maxaa cudur lagu hortagi karo and it's important to mention that this is not a disease that only happens with people who are older, although the risk factor for that is but it also can happen to people who are in their 20s and 30s, unfortunately. And it's, preventable. That's the most important key word right there, is that it's preventable. Now, I want to talk about what causes colon cancer and why it works the way it does. These are small growths that happen inside of your colon called polyps. It can be found in the colon as well as the rectum. These polyps grow slowly, over a course of 10 to 15 years. So luckily, if there's any type of cancer that someone would like to have, it would be these types of cancers because there's something that you can provide early detection for and is not rapid. The people that are usually, at risk for having this or screened for are people over the age of 45, people who have family history of colon cancer, anyone who has some type of inflammatory bowel disease. So anything like Crohn's disease or ulcerative colitis would be examples of it. And I know in our community we don't eat a lot of fibers like vegetables and stuff, but that's important. Low fiber is also another indication of this, and high fat. So these are things that we need to try to figure out how to incorporate into our lifestyle. And lastly, lack of physical activity, obesity, and smoking are causes of it, as well as genetics. So maxaa keena cudurkan inuu faafo waxyaal fara badan jirto waxyaal oo xubin yar korka ka kaco oo dhinac xiidmaha ilaa dhinac meesha laga saxaroodo alxamdulillah cudurkan 10 sano ilaa 15 sano camal ay qaadataa inuu koro so waa la hortagi karaa before cuduryada kale si fiican sida kansarka beerka camal مثلا uu faafo dadka ugu baahan in laga fiiriyo maxaa waaye 45 sano iyo qof oo haysto taariikh oo reerkooda inay ku dhaceen colon cancer and lacala dad jiro oo xiidmahooda ay holac gasho مثلا oo marmar ka sheegtaan inay holac ku jirto dadkaasna riskigiisa waa ka san yahay adaan ahna dad oo ka imaaday wadamadeena hilib iyo baasta cunaa iyo bariis waxyaasha loo baahan yahay meesha maxaa waaye khudaar badan in la cuno fiber badan ku jirto leenu and also cuntada cuno fat badan ku jirto oo xeer badan kuwaas keenayso mushkilooyinka oo adhow mustaqbalka noo keenayso inaan haysan cudurkan hadaa lagu sii daro kaas dad oo alimenta sameeyeen oo meel fadhiyaan miisaanka oo saa'idka dadka maxaa la sigaarka cabo waxaasna maxaa la mushkilooyinkaasna uu keen karaa cudurkan uu faafinayo. And lastly, waxyaala jirto oo Ilaahay u sameeyay oo hooyaashan abayaashan aan ka dhaxalno genetics kaasna naftigiisana waa keen karaa. Now, when we focus on the symptoms, most people have early colon cancer feel no symptoms. So, horumartaanka marka arkaysid ma arkaysid calaamad waa wax oo tartiib u kacaso. Laakiin marka calaamadaas ku aragtid maxaa arki kartaa مثلا dhiig oo ka hartay saxarada qofkii oo marna shubmaayo ama marna caloosha xirmayso oo maxaa la musqusha tagi kareen miisaan oo naaqusmay oo si yaraanaysid daal oo fara badan iyo anemia oo dhiigga guduudka ku yar qofka
waxyaashan waa calaamadaha lagu garan karo oo hadduu qofka haysan karo lacala cuduryaashan. So in English, to some of the symptoms in early colon cancer progression, you don't find any symptoms. However, when you do have symptoms, usually it's blood in your stool, changes in your bowel habits, so diarrhea or constipation, unexplained weight loss, so you went from being normal weight, whatever your normal weight is, to losing it in a relatively short period of time, excessive fatigue and anemia, and these are some of the symptoms that we should be looking out for. Now, maxaan ka hadlaynaa sidee looga hortagaa cuduryaashan. Number one, inaa samaysid routine screening. So marka cimrigaaga gaartid 45 ama ka weyn, inaa isku daydi waaye oo lagaa fiiriyo mar walbo maxaa la lahaa haddaa lacala haysatid ama haddaa lacala haysanin. Maxaa keeni karto haddaa la arko inuu qofka haysto kansarkii ama maxaa la xubin kasoo kacday meesha xidmaha, waa laga goyn karaa. Waa wax la daaweyn karo oo sahlan, maaha wax oo maxaa la dhib badana. Maxaa keeni karto tiibada ka mid ah? Number one, waa midka markaa tubada oo kaamirada la fiirinayo meesha oo gadaasha laga gelinayo. midka labaad maxaa waaye imtixaanaad jirto hadda oo la qaadayo saxaradaasna oo dheecaanka laga fiirinayo hadduu lacala qofka haysto cudurkii. hadduu qofka labadaas samayn karayna ama kelidiisana dhibkaa dhaawac ka jirto, maxaa la samayn karaa wax la dhaho CT colonoscopy. So kaas maxaa waaye inaa lagu geliyo meel oo CT scanka oo adan la fiiriyo ma jirtaa meelal oo xidmaha ku jirto oo laga arkay calaamadahan. So what are some of the most powerful tool you can use is screening. This is highly preventable through regular routine screening. And once you get eligibility criteria is met, you should, and I recommend that you should get screened. The earlier you catch this disease, the more treatable it is, as opposed to waiting for it. And at the age of 45, but sometimes even younger, people should be checked for this as well. What are your options? Number one, colonoscopy. A lot of people may or may not have been experienced getting one, but essentially it's a scope that is put into the backside of your body and then they'll see where the polyps are. The second part is a stool test, which will look at the DNA of the actual cancer, if it does exist, and then that will help us to indicate whether you should be treated or not, or follow up. And then lastly, for some people, CT colonoscopy is an option for them, and then you have to meet with your physician to figure out what would be the best option for you. hadda maxaan ka hadlaynaa waxa adiga awoodi kartid behaviorkaaga saa u bedeshid. Number one maxaa waaye khudaar fara badan inaa cuntid iyo rootiga oo guduudka. rootiyaasha cadaanka cunaa oo laga bixiyay nafaqadii, midka guduudka ugu caafimaad badan liannu maxay ku siin kartaa fiberka u baahneed si maxaa la lahaa kaaga hortagto cudurkan. inaa yaraysid hilibka guduud. anaga maxaan dad orey guguuraad hilibyaasha cunno inta badan maxaa waaye geel, ari, lo. waxyaashaas inaan iska yareyno oo hilibyaasha cadcad oo maalan digaaga ama malayga inaan badsano. waxa kale oo mushkiladda kala jirta maxaa waaye cuntooyinka oo talaajada la geliyey, wax fara badan la geliyey oo processed food la dhaho, cusbooyin fara badan iyo milix fara badan lagu daraa si ayna u halaabin. kaas nafkiisana korka holac u keenaysaa. ilaa naxariiso awayaashan iyo ayaashan hore maxay haayeen saan dhahay reer guguraad mar walba way socon jireen. anagana maxaa hadda nool nahay nolol oo meel inaan fariisano. maxaa dhici karto anagoo dukaanka u soconno ama masaajidka noo dhow yahay inaan gaari karno oo gaariga wadno intaas socon lahayn. So inaan alimento sameyno aan isku haboono oo isku dhiirigelino habboon si dadkii maxaa la lahaa caafimaad jirkooda maxaa la u yeesho. alxamdulillah dadkeena inta badan mukhaadaraadka sida daroogada iyo maxaa la khamriga wax badan ma cabaan dadka waaweynka, laakiin sigaar dad jirto cabaan. So kaas naftigiisana mushkil keenaya. miisaankaagana inaa caadi ka dhigto waa miisaan oo adig korkaaga u habboon. dhararkaaga qof walba miisaan uu leeyahay oo appropriate. make sure gareeya miisaankaas inaad ku jirtiin. And then lastly, make sure gareeya inaad dhakhtarkiina la hadashiin oo la tashatiin markaad samaynaysid imtixaanadan ku xisaabsan colonoscopy-ga. So what are some of the preventative tips? Number one, make sure you eat high fiber diet. That includes fruits, vegetables, and whole grains. Limit your red meat and processed meals or foods. In this case, things that have been preserved for an extended period of time.
Increase your physical activity. We come from a community that has been nomadic, so let's try to keep up the spirits of our grandparents, inshallah. And then minimize any type of intoxicant or anything that can cause the body harm, such as smoking, alcohol, and drugs. And then maintain a healthy weight that would be suitable for your height and your body. And then make sure to regularly meet with your physician and make sure that you guys can make the best decision for you when it comes to screening. So, akhritanka, right? Colon cancer oo wax oo iska dhaco maaha ilaa la qarsado. Believe it or not, dad badan ayaa jirto haystaan oo la ogaan. Laakiin muxuu ku fiican yahay waxyaasha laga hortagi karo waaye oo Ilaahay noo sahliyay cilmiga noo siiyay inaan ka hortagno aan ku daaweyno dadka. Sugin ilaa dareemka dareemtin xanuunyaasha sheegadaatooda calaamadihii inay sii weynaadaan. As soon as calaamadahaas ku aragtid calaa duul waxaan iga baryaa inaan la hadashiin qof kalsooni ku haystiin ama dhakhtar ha noqdo ama qof ku rabo ha noqdo saa lagu fiiriyo ka hortagiisa. Dadka la qabto calaamadahan early markuu yahay 90% wax ka badan way survive garaan. Ilaahay nolosha heystay dhimasho laakiin at least dadkaas maxaa lahaa way ku naajaxaan. And then finally maxaa lahaa aakhiritaanka qofka naftirkiisa ku xiran tahay inuu qaato ficil inaan fadhiisano hadalno waa iska dhici kartaa laakiin ficilka waxa loo baahan yahay iyo dhiirigel inaan isku sheego oo la dhaho qof ani walaalkayga ama hilibkayga ama qof aan ahnay ceesho milix ama qof aan ahnay community ku jiro inaan caawiyo saan ku caawin lahaa waxaan maaha wax laga xishoodo waxa Ilaahay noo qoray waa imtixaan adduunkan waa iska imtixaan. So for the bottom line, colon cancer is quite common. It is quite preventable as well, and alhamdulillah that is the case. Don't wait until the symptoms continue to grow. When you see these early symptoms, have a conversation with people you trust, and in particular, if you can trust a medical professional. Individuals who have an early detection of this cancer have a higher percentage of survival, and then also take action for yourself and then members of your community and encourage one another, inshallah. Jazakallah khair.